All right, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Esto es un video para repasar para las preguntas orales para el examen final. Esto es un video para practicar la parte oral del examen final. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ok, estamos en la página 8, a los finales de la página 8 y la página 9 del paquete de repaso. Okay, so we're looking at pages 8 and 9 of our review sheet. So what we're going to do during this video is we're going to try to remember that during the oral final, you guys are going to be the ones asking the questions to your friends, and then you're going to be answering. Okay, how many questions are you going to answer? There's a total of 29 here. How many are you going to do? 6 of them. Okay, that's 6 times 5 points apiece is 30 points. And then the additional, the last 5 points is going to be for what? Elaboration. Did you give me the bare minimum or did you give me a little something extra on your answers? Okay, the last 5 points will be elaboration. What we're going to do right now is I'm going to repeat the questions, and then I'm going to say the questions. You guys will repeat them, and then we'll practice starting our answers. I'll try to give out any pointers for specific questions, things I'll be listening for or looking for. And if you have any questions, this is a very appropriate time to ask. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Ya estamos? Okay, número 1. We have, repite, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? This is the very first question we learned. Repite, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Yo me llamo Shasta, or whatever your name is. Now, you will not say, yo me llamo es. I will give you a 0 on that question if you say, yo me llamo es. We need to not do that. Okay, because what is that? That's like saying, I call myself, I am, or my name is Shasta. Okay, you only need one verb. So we have repite, yo me llamo. Yo me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Okay, I'm going to ask you the question. I want all of you to answer it for however you would answer it. So, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo. Muy bien. Y mi apellido es Ruddock. There we go. That's a great elaboration. You can give me what your last name is. All right, número 2. We have repite. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Both of these mean what? How are you? As in, how are you feeling emotionally? Exactly. We are using the verb estar because we're talking about our emotion or our state of being, yes? So everybody should have started their answer. Repite, yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Girls, look at your adjective. Is your adjective feminine? We have repite, yo estoy emocionada. Estoy emocionada. Porque hoy es el viernes. ¿Por qué estoy muy emocionada hoy? ¿Por qué estoy muy emocionada? Why am I so emocionada hoy? Because today is Friday. Muy bien. So you could give a reason of why you're feeling the way you're feeling if you wanted to elaborate a little bit. Okay. Número 3. We have repite. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Okay. We had ¿Cómo estás? Is how are you feeling? Now, when I ask you ¿Cómo eres? What am I asking you? Chicos, look alive. If you need to stand up, stand up. But look alive. How are you like, as in what? Your personalidad and your física, your descripción física. Chicos, I expect to see adjectives for both, and I will be listening for adjectives for both, please. Okay, so when we talk about descripción física and our personalidad, we always use what verb? Ser, absolutely. What verb do we use? Ser. Ser, absolutely. Ser. We have repite. Yo soy. Yo soy. Ambiciosa. 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 Lista. Lista. Yo soy muy lista. Yo soy muy lista. Yo estoy lista. Yo estoy lista. Okay, so we've been doing lista with a star all year. Are you guys ready? Yeah, we're ready. Estamos listos. Okay? When I use lista with ser, it completely changes the meaning. What does it mean now? Intelligent. I'm intelligent, clever, quick-witted. Exactly. So lista is one of those words that has 2 different meanings depending on whether you use it with ser or a star. Okay? So we have repite. Ambiciosa. Ambiciosa. Lista. Lista. Simpática. Simpática. What if you are? Well, that would be Antipática. antipática, mean, antipática. And then we have repite. Generosa. 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 Repite. Ge- Generosa. Generosa. Muy bien, generosa. And then I said también. También. ¿Qué significa también? Also. Also. So for me, I organized my adjectives. I went my personalidad,
And then I said also, and now what are all these ones? Descripción física, exactly. So I said, repite, yo soy rubia, Yo soy rubia. alta, Alta. baja, Baja. alta. Muy bien, I'm alta, bastante fuerte, bastante fuerte. ¿Qué significa fuerte? Strong, and then we have repite, débil. Débil. Fuerte. Fuerte. Débil. Débil. Muy bien, ¿qué significa débil? Weak, weakling, muy bien. And then we have repite, atlética. Atlética. Notice this doesn't say athletica. It is repite, atlética. Atlética. Okay, there's no H in it in Spanish, atlética. Let's talk about some qualifiers. When I want to use an adjective, how do I say I am very something? Muy. Very is? Muy. How do I say I'm somewhat something? Bastante. And what about I'm a little bit? Un poco. What does pequeño mean? Small. Pequeño is small and poco is a little bit. I'm a little bit of something, okay? All right, número cuatro. I think we're going to kill this question. ¿De dónde eres tú? Yo soy de. And then a what? Lugar. I'm looking for a lugar after that. Yo soy de, and then I'm looking for a lugar, a place. So I'm going to ask the question. I want you to all answer at the same time, exactly how you would answer it. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Chile. Muy bien. Yo soy de Chile. Yo soy de Washington. Yo soy de wherever. Okay? Muy bien. Now, the second part of number 4 says, ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde is? Where? ¿De dónde? From where? Okay, so when I asked the last question, ¿De dónde eres? What use of ser are we reinforcing here? What use of ser? Why do we use eres instead of ¿De dónde estás? What are we talking about? What? Origen, absolutamente. Repite, origen. Origin. I'm looking for your origin with the first part. Now, on the second part, when I ask you ¿Dónde estás ahora? What am I asking about? Where are you right now? What is your location right now? Okay? Repite, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo Yo estoy estoy en el colegio. en el colegio. Estoy en la clase de español. Estoy en la clase de español. Estoy encima del escritorio. No, don't film that. Estoy encima del escritorio. This would be a time when you could use your preposiciones. Yo estoy al lado de mi amigo. Yo estoy dentro la escuela. Estoy dentro la escuela. Yo estoy fuera tomando el sol. That's where I wish I was. Where do I wish I was? Outside, taking in the sun. Right? So where are you located right now? ¿Todo bien with this one? Sí, seguimos. Is this pace working okay? Are you guys getting enough practice? Okay. Okay, another super easy question. We have, repite, ¿Qué nacionalidad ¿Qué nacionalidad eres tú? eres tú? ¿Qué nacionalidad eres tú? ¿Qué nacionalidad eres tú? If you need to look at your sheet, look at your sheet. ¿Qué nacionalidad eres tú? ¿Qué nacionalidad eres tú? Okay, we have, repite, yo soy. Yo soy estadounidense. Yo soy estadounidense. Okay, now what use of ser are we reinforcing? Nacionalidad. Nacionalidad, nacionalidad, nacionalidad. Salud, señor. Feel free to stand at the podium if you need to. Okay, we have, repite, ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Tengo. And then años. Check your papers. Do you have años at the end of yours? And did you remember the ñe? Okay. All right, repite todos. Yo tengo 14 años. Make sure you don't have 14 written down. 14. Repite. Tengo 14 años. Tengo 15 años. Tengo 16 años. 16 años. Tengo 17 años. 17 años. ¿Todo bien, ya? ¿Así es? Ok, muy bien. Next one. ¿Cuántos hermanos tienes tú? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Repite. ¿Cuántos años tienes tú? Okay, this isn't años, years. I'm asking, ¿cuántos hermanos tienes tú? How many siblings do you have? So, repite. Yo tengo Yo tengo 3 hermanos. tres hermanos. Yo tengo 3 hermanos. Yo tengo tres hermanos.
Yo tengo una hermana y dos hermanos. That would be a possibility for elaborating. Yo tengo una hermana. I have one sister and two brothers. Yo tengo tres hermanos. Ellos se llaman Tyler, Jared, and Gooby. Gooby. Hopefully she doesn't watch this one. Yes, questions? Did you say I have one brother and then 0 sisters? Yo tengo un hermano y no tengo hermanas. No tengo hermanas. No tengo hermanas. Okay, another option, what if you don't have siblings? We repite, no tengo hermanos. Hermanos. You can't, when I just ask you the question on your oral final, if you don't have any, you can't just say cero. You can just say, repite, no tengo hermanos. Hermanos. No tengo hermanos. No tengo hermanos. Yo tengo tres hermanos. Yo tengo tres hermanos. Okay, answer for your own. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Yo tengo dos hermanos. Okay, so that one from the sounds of it is one we need to work on a tiny bit. Is that correct? Yeah, mark it if it is. Mark it if it is. All right, next one. We have repite. ¿Cuándo? ¿Cuándo Es tu es tu cumpleaños? cumpleaños? ¿Cuándo is When when and por qué means why. ¿Cuándo is when. So, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Repite. ¿Cuándo es tu cumpleaños? es tu cumpleaños? Repite. Mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 14 de, repite, noviembre. noviembre. Not November. Repite, noviembre. 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 Now, a couple things to point out about this question. Everybody check right before your number. Do you have a definite article there? El 14, el 15, el 16. It helps to check your paper if you actually look at it. That's a really good way to start. Yeah, there we go. Okay, el, and then we have our number of, and then what do you notice about months of the year in Spanish? Correct. You do not have to capitalize them. You do not have to capitalize them. Capitalize it. This is not the end of my world. This isn't my biggest battle in life for Spanish 1. But it's just something to be aware of. Days of the week and months of the year do not have to be capitalized in Spanish. Okay? Do you want to practice this one again, or are you feeling pretty comfortable with this one? Todo bien with this one? Okay. Next one, número 9. Número 9. Okay, número 9 is a little bit of a difficult one for us because it's got that verb llamarse, a reflexive verb. Okay? So, repite. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman tus padres? tus padres? Mis padres Mis padres se llaman. se llaman. Now, why is there an in on the end of se llaman? What do you know about this? If there's an in on it, what do you know? Yeah, it's talking about them, they, okay? And you know that it's plural, I heard someone say over here. So, repite, mis padres Mis padres se llaman, se llaman. and then mine are John, Paula, Dan, and Danny, because I have step-parents too, okay? Mis padres se llaman, and then you're going to list them all, okay? ¿Todo bien? Okay, repite, ¿cómo se llaman tus padres? ¿Cómo se llaman tus padres? Okay, one more time, ¿cómo se llaman tus padres? ¿Cómo se llaman tus padres? Now, I'm going to ask you, you answer for yourself. ¿Cómo se llaman tus padres? Mis padres se llaman. Muy bien, mis padres se llaman. Excelente. All right, número 10, we have repite. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo es ¿Cómo es tu familia? tu familia? Now, once again, I'm using the verb ser. So what am I asking for in this question? Am I asking how your family feels today? What are they like? I'm asking what are they like? Now, I would start, in mine, I started with some adjectives, and then I told you, I used one of my IR verbs. I told you where they all live. I think it'd be difficult to just come up with a million adjectives to describe your whole family, but they all are. So maybe you start with some adjectives, and then you could talk about something your family likes to do, or something they don't like to do, or you could talk about where they live. Other things you could talk about your whole family? Any other ideas of how to elaborate on this question? What they look like. Possibly you could pick one of them and describe them. Anybody else? Okay, so we have repite. Mi familia es. At the very least, we should all start ours with repite. Mi familia es. Mi familia es Muy grande. muy grande. Bastante simpática. Bastante simpática. Muy cómica. Muy cómica. E interesante. Interesante. Question. My family does have boys and girls in it. Why are all my adjectives feminine? My family is family.
The family. The word for family is femenina. Check your adjectives right now. On that question, did you make them feminine? Yes. If you didn't, are you fixing it right now? Sure Sí, por favor. Muy bien, excelente. And then I said, repite, mi familia Familia. vive in, Vive. and then you could list the places that your family lives. That would be another option, okay? All right, we're gonna skip ahead to, yeah, we're killing it in this class. Nice job, chicos. We're gonna get a lot of things done. Número 16, please. Número 16. This was a tricky one for people. We're skipping on to number 16, okay? And it says, vienes a la escuela. Vienes. What does vienes mean? Do you come, or how do you come? Vienes a la escuela, repite, en coche, En coche. en autobús, En autobús. o a pie. A pie. Tú vienes, Tú vienes. or vienes tú, Vienes tú a la escuela, a la escuela. en coche, En coche. en autobús, En autobús. o a pie. O a pie. Repite, yo vengo, Yo vengo. yo vengo, Yo vengo. a la escuela, A la escuela. en coche. En coche. Okay, try to see if you can do the whole thing. Vengo a la escuela a pie. Vengo a la escuela a pie. One more time. Vengo a la escuela a pie. Okay, let's try it in autobús. Vengo a la escuela en autobús. Acento sobre la U, I want to hear it. Vengo a la escuela en autobús. Así, muy bien, chicos. Excelente. Ok, número 20. No sé qué es la pregunta. A ver. ¿A dónde? Por favor, make sure it says ¿a dónde? ¿Dónde is? Where? ¿De dónde? From where? ¿A dónde? where? To where. ¿A dónde is to where? ¿A dónde te gusta salir? Who is it? Is it you? ¿A dónde te gusta salir con tus amigos? ¿A dónde te gusta salir con tus amigos? Okay, repite. ¿A dónde ¿A dónde te gusta salir te gusta salir con tus amigos? con tus amigos? Okay, repite. Me gusta Me gusta salir salir con mis amigos. con mis amigos. Al. Al. Now, if you said all, what's going to follow you? What kind of a lugar are you going to have? Masculine. If you say Allah, what kind of a lugar are you going to have? Femenina. Otra vez. Me gusta salir con mis amigos. Me gusta salir con mis amigos. Al cine. Al cine. Me gusta salir con mis amigos al... Where can we say? Al gimnasio. Repite. Me gusta salir Me gusta salir con mis amigos con mis amigos. al gimnasio. Al gimnasio. Al parque. Al parque. Al centro. Al centro. Other ones? Al cine. Al restaurante. Absolutamente. Al parque. Al banco. Al banco? I like to go to my friends with the bank. I gotta go to the bank with my friends. Super fun. Muy bien. All right. As long as you're not holding it up, todo bien. All right. 21. 21. Oh, okay. Repite. Vas a estudiar. Vas a estudiar. I'm not asking you if you are doing it right now. I'm asking you. Repite. Vas a estudiar Vas a estudiar este verano. este verano. Jamás. Jamás. No. No. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Voy a estudiar Voy a estudiar este verano. este verano. Repite, no voy a estudiar No voy a estudiar este verano. este verano. I am not going to study this summer. This summer. Muy bien. Okay, we're going to go ahead and pause there. That was a really good repeat. We'll try to make a part 2 for this video to get the rest of the questions. Buena suerte y adios.